Hi everyone, so welcome back to my channel, and for today's video we have order day 1 done version. So yung isang version, yung task, hindi ako nakapag-video nung in-unbox ko siya kasi live ko siyang in-unbox sa TikTok. So eto, kakarating na lang from Mindanao, medyo malayo yung pinanggalingan. So ito lang yung ma-unbox natin for today, and then I'll try to make another video maybe next time if makabili ulit ako ng set. Alright, so let's proceed with the unboxing. Actually medyo natanggal na yung mga plastic na dito konti, so gagamit pa sana ako neto, pero parang hindi na kailangan. Alright, let's remove the plastic cover. Meron ako apat na bias sa Enhypen. First, of course, si Suno. And then, si Sunon, Jane, and then my wrecker, si Jake. So, silang apat. Nakuha ko si Jay sa version, so hoping na sana si Suno lumabas this time, or kahit sino sa apat. Okay, so please Suno, Jay, or Jake. Okay, please, may prayo, please, prayo, Suno lumabas ka dyan. So let's try kung sino yung lalabas sa kanila, kung sino yung pumilob. And 3, 2, 1. Oh my god. So yung tumilob, either Jake or Jay. Pero malay natin, baliktad. Okay, let's see if ano ba siya, gumagana pa ba. Alright. Okay, let's remove this first. Sobrang reflective. Sun, spotlight, proof, turning point, new world. Okay, start with the photo book. Actually, well, nasa loob naman ng photo book yung photo card. So let's check this first. Ito yung CD. Ayan, sobrang ganda. Pwede mo siyang ilagay din. Like, pwede mo siyang display. Wow. So that's Border Day 1 done version. And then yung back. Alright. And of course, ito yung postcard set. Since ito yung debut album nila. Oh, ang ganda ng quality. So I hope nabibigyan ng justice yung quality. Nabibigyan ng justice ng camera ko yung quality ng postcard. And eto, may signature. Yung sa group. Someone. Hizo. Nikki. Jake. Jay, Jangwon, Sano. Seeing the rest, same lang naman yung back. Alright, now moving on to the exciting part. Let's try to check where the photo cards are. I hope not to see any. Okay, so thankfully wala naman. Oh my god, napansin ko lang na kay Hoon siya nilagay. So okay, so wait lang, baka mamaya mayroon pa, baka minsan may pa-surprise, diba? Okay, wala.
But just the poll, akala ko tatlo. Oh my god! Is this for real? I got... sorry. Okay. Ma-false alarm naman ako. First up, I'm not sure kung ano to, pero may message to. Ito ata, to find the message, tatanggalin mo ata to, pero hindi ko na siya tanggalin. Kasi hindi ko din maintindihan. Akala ko na naman, ito photo card na naman, my goodness. Enhypen Border Day 1. QR code pala. Okay, thank you, viewers. Now, for the photo card. Oh my god, please, ano. Okay. Please, ano. Gusto ko talaga makuha yung PC ni Sono, please. Please, lumabas ka naman dyan, Sono. Okay. Ilagay na natin sila dito. Ayan. Malay mo. Mag-work. Wala si Sono. Dito ka, Sono. Sana mag-work. Okay. Nakabahan ako. Alright, for our first poll. In 3, 2, 1. Wait lang, kinakabahan talaga. Okay. Kalma kami. Ganda na lang. Kinakabahan ako. Wait lang. Please, Sono. Okay, hindi ko siya makikita. Ganito na lang. In 3, 2, 1. Oh my god. Sino kaya? Sino to? So, Jongwon na. Si Jongwon. Oh my god, it's Jake. Akala ko si Jongwon kasi si Jongwon lagi ko nakukuha. Oh my god. So, kanina yung nakatiulog si Jake tsaka si Jay, right? Oh, look. Super cute. Oh my god, may wrecker. Lagi akong inuuwian din ni Jake. Thank you so much, Jake, sa pag-uwi lagi. Okay. And then si Jake. And then, of course, for the last poll. You can please, Sono. Okay. Please, Sono. Oh my god. Oh my god. Si Jay. Nakita niyo yun kanina, di ba? Yung ginanon ko yung eto. Sila yung nakati... Oh my god, i-replay ko talaga siya. Pero ang tanda ko sila yung nakaganto. Di ba? Oh my god. Okay. So, hindi umuwi si Son. Pero parati na akong inuuwi. Actually, ito yung second time na inuwi ako ni Jay sa parang apat na album na na-unbox ko ng Enhypen. Ito yung second time. And then si Jake naman, parang lagi siyang nauwi sa akin. At least isa meron siya. Oh my god. Look at my pulse. Oh my god. Yes, I'm so happy with my pulse. Oh my god, Jay. Alright, so i-protect na natin sila. Lagyan na natin ng... Okay. Thank you. Till our next unboxing. Please do like and subscribe for more upcoming videos.